Okay then, good morning all. Okay, so in the previous class we have seen about the sequential logic circuits, what is and what are the different logic levels and what is the necessity of clock and what is triggering of flip-flops. And there are two types of triggering, and latch and flip-flop we discussed, and what is the differences between latch and flip-flop. And there are two types of latches, there is NAND latch and NOR latch, and we discussed about the clocked SR flip-flop using NAND gates. Okay, and what is the need for preset and clear inputs. These we have seen. So in the today's class we will discuss JK flip-flop. Just to summarize all, first of all I will summarize. Okay, so we have discussed about these combinational circuits in which the output depends only on the present inputs. So it constitutes only a part of the digital system. There are many applications in which digital outputs are required to be generated in accordance with the present inputs and previous state. So మనము previous state పైన next present inputs పైన depend అయ్యి outputs generate చేయాల్సిన digital circuits అనేవి we can use in many applications. So that's why we are going for the sequential logic circuits. Okay, so what is the sequential logic circuit? If you see over here, this is a combinational logic circuit. Okay, we are having this combinational logic circuit. For this combinational logic circuit, we are giving the inputs and we are generating the outputs, and some of the previous outputs will be stored in the memory element. So this memory element is nothing but flip-flop. Okay, you can see here, this is a flip-flop. So this is by using the feedback mechanism, I am sending this previous output as a output to the combination circuit. So this is a sequential logic circuit. And what are the differences between combinational logic circuits and sequential logic circuits? So in case of combinational logic circuit, the output depends only on the present inputs. But in case of sequential logic circuits, the output depends not only on the present inputs, but also previous output. And memory is required or not required in combinational logic circuits? Can anyone tell? Not required, sir. Memory is not required because I don't want to store the previous output. But here I have to store the previous output, అందుకని నాకు memory అనేది కావాలి. And these are easy to design and faster in speed, but these are complex to design but slower than the combinational logic circuits. Okay, these are the differences. So we have different types of flip-flops. Okay, so that is SR flip-flop, JK flip-flop, all those things. So ఇక్కడ మనకి ఏంటిదంటే ఇది పాజిటివ్ లెవెల్ అంటేనేమో యాక్చువల్లీ whenever you are discussing about the logic level, ఒకవేళ మనం లాజిక్ డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు if it is a SR flip-flop, then you will write SR Q prime. Okay, you can draw like this. Okay, ఇలా అయినా మీరు డ్రా చేస్తారు, లోపలనే SR ఇన్పుట్స్ పెడతారు, లేకపోతే SR అని ఇక్కడ రాసి Q prime. You can write in any way. And whenever it is a level అయినప్పుడు మాత్రం లెవెల్ అయినప్పుడు ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం లెవెల్. Okay, so this is the always this is a clocked SR flip-flop. Clocked SR flip-flop. So clocked SR flip-flop, that too by using the logic diagram or logic symbol. It is not logic diagram, it is a logic symbol. So by using this logic symbol, I can say it is a positive level, positive level clocked SR flip-flop. ఎలా చెప్తానంటే జస్ట్ బై యూజింగ్ ద క్లాక్. సో క్లాక్ ఇలా ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు సేమ్ SR flip-flop, the same SR flip-flop by this one, and if I am using a bubble use చేస్తే then I can directly say it is a negative clocked. అంటే ఇట్ విల్ ఆపరేట్ ఓన్లీ అట్ ద నెగిటివ్ క్లాక్స్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ నెగిటివ్ క్లాక్డ్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. అదే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సమ్ మోర్ ట్రిగ్గరింగ్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ క్లాక్డ్ SR ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ లెవెల్. ఓకే, లెవెల్స్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ పాజిటివ్ లెవెలా లేకపోతే నెగిటివ్ లెవెల్ దగ్గర మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఎడ్జెస్ దగ్గర మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుంది. వాట్ వి యూ కాల్? Tell me. That is edge triggering. Edge triggering కూడా పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. సో పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తారంటే బై యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ ట్రయాంగిల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్. ఇలా ట్రయాంగిల్ ఆర్ యారో సింబల్ కనుక ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఇలా ఉంటేనేమో దట్ ఈస్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ లో కూడా పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అండ్ నెగిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అంటే జస్ట్ ఆ ట్రయాంగిల్ కి జస్ట్ ఒకటి బబుల్ ఇస్తారు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ క్లాక్. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ triggering. Okay, positive edge triggering clocked SR flip-flop. Okay, this is negative edge triggering clocked SR flip-flop. Okay, is that clear?
Yes, sir. Yeah. So logical level, the binary output and input signals are always one of the values. ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్పుట్ అయినా అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అయినా ఎప్పుడైనా కానీ మనకి లాజిక్ 0 ఉంటుంది, లాజిక్ 1 ఉంటుంది. ఓకే. సో whenever we are discussing about this binary or any sequential circuits or combinational circuit, the output input is also logic 0 ఉంటుంది, logic 1 ఉంటుంది, output also logic 1, logic 0. So there are different ways to assign this single value to the logic level, such as positive logic కావచ్చు, negative logic కావచ్చు. So whenever we are discussing about this positive logic level, okay, so when high level signal represents logic 1 and low level signal represents logic 0, then it is called a positive logic level. So signal value ganaka high unte, okay, ila దీన్ని హై వాల్యూ ఉన్న వాటినేమో లాజిక్ 1 అనుకొని లో వాల్యూ ఉన్న వాటిని లాజిక్ 0 అనుకుంటే then that is called positive logic level. Okay, this is called positive logic level. అదే in case of negative logic level, when low level signal correspond to logic 1, మనం రివర్స్ అనుకుంటాం. that is nothing but లో ఉన్న దాన్ని నేను 1 అనుకుంటాను, హై ఉన్న దాన్ని 0 అనుకుంటాను. Okay, that is called a negative logic level. Okay, this is called negative logic level. సో లాజికల్ హై వాల్యూ ఉన్న దాన్నేమో 0 అనుకొని లాజికల్ లో వాల్యూ ఉన్న దాన్నేమో 1 అనుకుంటే then that is called your negative logic. Okay, negative logic level. So this represents the negative logic level. What is the necessity of clock? In digital computing circuits, the all the operations are performed in time by means of the master clock, which sends out the timing signals to different sections of the computer. This coordinates and synchronizes the overall action. Okay, this is very important. The main purpose of clock is to control the outputs that are generated by the sequential circuits according to the time dependent. This coordinates and synchronizes the overall action and present different sections to respond to an input signal at their own will. Clock ne synchronous system అని అంటారు. Whenever there is a clock signal, then that is called a synchronous sequential circuit అని కూడా అనొచ్చు, లేకపోతే synchronous system. As output that does not change according to the input conditions until a clock pulse is applied. Only always sequential circuits కి మనకి inputs ఇస్తాము and we are getting the outputs. But outputs అనేవి it won't generate randomly. If I didn't apply the clock pulse, then outputs are generated randomly. But if I want to synchronize these outputs according to the time, whenever this clock pulse is applied, then only we will get these outputs. I want to get this output in synchronous manner. That is possible through these clocks. Okay, all of you got it right? Yes, sir. Okay, that is about this clock pulse. Okay, and what is triggering of the flip-flops? Change in the so change in the input signal according to the clock pulse is called a triggering. Okay, change the input signal or changing the output according to the input and also according to the clock pulse. Then whenever you change the input signal according to the clock pulse, the state of the flip-flop is also changes. This change in the input signal is called a triggering, or changing the output when depends upon the clock pulse and the input signal is called triggering. There are two types of triggering in the flip-flops. One is edge triggering and the next one is level triggering. Edge triggering ante flip-flop responds only during the clock pulse transition దగ్గర మాత్రమే రెస్పాండ్ అయితే, that is called edge triggering. So it may be positive edge triggering or negative edge triggering. Okay, so this is positive edge triggering or negative edge triggering. So whenever you are the output changes happen at the positive edge, that is called positive edge triggering. If the output changes at the negative edge, that is called negative edge triggering. And positive edge triggering ni ela represent chestam using logic symbol ante, yes sir, here I am applying the clock, that is a positive edge. Okay, so this is SR and we are getting the outputs Q prime. So this is a clocked SR flip-flop, that to positive edge triggered. Okay, clear? Hello? Yes, sir. So this is positive edge triggering and this is your negative edge triggering. Okay, so whenever you are applying the clock pulse, but this is a negative edge. Okay, this is called positive edge triggering and this is called negative edge triggering. So level triggering ante the changes the flip-flop changes its state, means previous state to next state annattu. That is called changing the output. Okay, output anedi oka previous unna value nunchi next value raavadaniki that will be depending upon the input and clock pulse. Present unna inputs clock pulse ni tarvata previous output ni base cheskoni it will give the next state. That changing in the state from previous state to next state is called triggering. That triggering is happened only at the levels, that is called positive level or negative level, then that is called level triggering. So
Positive level triggering ante the output is changing only at the the positive levels. Okay, when triggering occurs at the positive level, this is called positive level. Okay, when the triggering happens only at the positive levels, that is called positive level triggering. So when triggering occurs at the positive level of the clock, it is called positive level triggering. When triggering occurs at the negative level of the clock, negative level ante idi negative level దగ్గర మాత్రమే triggering జరిగితే, then that is called negative level of triggering. And latch and flip-flop. Latch is a sequential logic circuit used to store information in asynchronous manner or arrangement. A flip-flop is also a sequential logic circuit. Actually, latch and flip-flop both are basic building blocks. Okay, basic building blocks of sequential logic circuit. So this is very important. Okay, so in case of combinational logic circuits, the basic building blocks are gates. That may be basic gates, that may be advanced gates, that may be universal gates, anything. But the basic building blocks of sequential logic circuits are latches and flip-flops. These both are the basic building blocks for designing any sequential logic circuits. So flip-flop is a sequential logic circuit and used to store the information in synchronous manner or arrangement. Okay, so what are the differences between latches and flip-flops? Okay, this is also you can expect for 3 marks or 5 marks question. Okay, so latch is a sequential logic circuit used to store information in an asynchronous arrangement. Okay, asynchronous అనేది వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే there is no clock. So whenever there is a latch, then there is no clock pulse is there. Okay, latch is a sequential logic circuit used to store information in an asynchronous arrangement or asynchronous manner. Flip-flop is a sequential logic circuit used to store information in a synchronous arrangement. Synchronous ante clock undi అని అర్థం, దాని అర్థం. Output state changes only in response to the input. Here output state changes with trigger pulse input. Okay, trigger pulse input. Okay, here triggering pulse ante clock అన్నట్టు. Clock అనేది క్లాక్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ అవుట్పుట్ చేంజెస్ ఓన్లీ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద ఇన్పుట్ పైన మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది అవుట్పుట్ స్టేట్ చేంజ్ అవ్వడం అనేది. But in case of flip-flops, output state changes not only depending upon the input and also the clock pulse. Clock pulse పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ట్రిగ్గర్ పల్స్ అంటే ఇది క్లాక్ పల్స్ అంటే. ట్రిగ్గర్ పల్స్ అంటే క్లాక్ పల్స్, అది లెవెల్ దగ్గర జరగవచ్చు లేకపోతే ఎడ్జెస్ దగ్గర జరగవచ్చు. Latch is an asynchronous and it has no clock pulse. Okay, this only we discussed. And flip-flop has a clock pulse input and its output synchronizes with the clock pulse. Okay, so latch is a synchronous, latch is an asynchronous and it has no clock pulse. Latch lo clock pulse ledu, but flip-flop has a clock pulse and its outputs always synchronizes along with the clock pulse. Latch holds a bit value and it remains constant until new output force it to changes. Flip-flop holds a bit value and it remains constant until a trigger pulse is received. Okay, ఇక్కడ న్యూ అవుట్పుట్ వచ్చేంత వరకు ఆ వాల్యూ అంతే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ పల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది. లాచెస్ ఆర్ లెవెల్ సెన్సిటివ్ అండ్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఆర్ ఎడ్జ్ సెన్సిటివ్. ఓకే, సో లాచెస్ అనేవి ఓన్లీ లెవెల్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, బట్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ అనేవి బోత్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ కూడా రెండు. నెక్స్ట్, లాచెస్ అండ్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ బోత్ ఆర్ బైస్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, దట్స్ వై ఐ కెన్ కాల్ latch and flip-flop both are bistable multi-vibrator. Okay, multi-vibrator. So what is this bistable multi-vibrator means? At any time it will give two stable states, that is set state and reset states. These are the basic building blocks of the most of the sequential logic circuits. The main difference between latches and flip-flops is method used for changing the outputs. In case of latches, the output is changed only, that changing the output will be depending only on the present inputs. But in case of flip-flops, the changing in the output will not only depending upon the present inputs, but also the, in case of flip-flops, clock pulse. Very good. Okay, we use the name flip-flop for the sequential circuit that changes its output only when the clock is applied. Okay, only when the clock pulse is applied, then only output changes, then that is called a flip-flop. On the other hand, we use the same latch for sequential circuit that changes its output independent of the clock pulse. Okay, that's the main slight difference between latch and flip-flop. The changing of the output depends on the clock pulse, or whenever the clock pulse is applied, then only if the output is changing, then that is called a flip-flop. But in case of latch, it is also a sequential circuit. Flip-flop is also a sequential circuit.
but the change in the output always done when the clock pulse is applied. That is your flip-flop. But in case of latch, it is also a sequential circuit, but the changes in its output independent of the clock pulse. So basic latch using NAR gates, we have seen this one. So you have to write in this manner, okay? You have to write the diagram, and after that one, consider RS latch using cross-coupled NAR gates as shown in the figure. Here, two inputs are there, that is RS are the two inputs, and we have two outputs, that is Q and Q prime. And the output of each gate is connected back to the input of the gate, okay? So the output of one gate will be acting as an input for the second gate, okay? To produce the feedback, అందుకని cross coupled feedback అన్నట్టు, okay? Output అనేది ఇన్పుట్ లాగా పంపిస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ ఇక్కడ R = 0, S = 0 అయింది అనుకోండి, అలా డిఫరెంట్ కేసెస్ రాస్తాం అంతే. R = 0 అయితే R value 0, నెక్స్ట్ S value 0 అయింది అనుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ టు ద NAND gate is 0, ఇక్కడ NAND gate తీసుకుంటే if any one of the input to the NAND gate is 0, directly I can say what? Yeah, no, this is a NAND gate, right? So NAND gate ఏంటిది, if any one of the input is 1, then directly I can say 0, okay? So 0 చెప్పొచ్చు, అంతే కదా? Yes, sir. సో రెండు జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చెప్పలేను. అప్పుడు ఏంటిదంటే క్యూ వాల్యూ నేను 0 అనుకుంటే నాకు 0నే వస్తుంది, క్యూ వాల్యూ 1 అనుకుంటే 1నే వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నో చేంజ్ స్టేట్. సో దట్స్ వై RS వాల్యూస్ 0 0 అయినప్పుడు క్యూ ప్రైమ్ ఏమవుతుందంటే క్యూ ప్రైమ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నో చేంజ్ స్టేట్. అండ్ 0 1 అయినప్పుడు, ఇది 0 1 అయినప్పుడు ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ టు ద NAND gate is 1, then the output is 1. సో 1 వస్తుంది కాబట్టి ఈ 1 ఇక్కడికి వెళ్తుంది కాబట్టి 0 అవుతుంది. సో 0 ఇక్కడికి వెళ్తుంది, 0 0 అంటే ఏంటిది 1 వస్తుంది. సో 0 1 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 0 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెట్ స్టేట్. అదే 1 0 అయినప్పుడు 0 1 వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెట్ స్టేట్. అండ్ 1 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ రెండు 1లు ఉన్నాయి, రెండు 1లు ఉన్నప్పుడు if any one of the input is gate is 1, then the output is 0. Directly I can say 0 0. బట్ రెండు 0లు ఉండవు. Q 0 ఉన్నప్పుడు Q prime అనేది 0 అవ్వడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ డిటర్మినేట్ స్టేట్, ఇండిటర్మినేట్ స్టేట్, ఓకే? సో వాటినే ఇక్కడ మీరు ఒక్కొక్క కేస్ లాగా రాస్తారు. కేస్ 0 R వాల్యూ 0, S వాల్యూ 0, అప్పుడు ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ కేస్ 1, కేస్ 2 ఏంటిది, R వాల్యూ 0, S వాల్యూ 1. సో ఇక్కడ నో చేంజ్ అన్నాడు, దేర్ ఈస్ నో చేంజ్. R value 0, S value 1 అయితే directly I can say it is a set state. R value 1, S value 0 అయితే directly I can say it is a reset state. And case 4, R value 1, S value 1 అయినప్పుడు we cannot conclude. That's why మనం ఏమనుకుంటాం అంటే Q value 0 అనుకుంటే నాకు అవుట్పుట్ అనేది Q 0నే వస్తుంది, Q value 1 అనుకుంటే the output అనేది Qనే వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ no, both are 0 0 ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ 1 1 ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ Q ప్రైమ్ అనేది రెండు 0 అవుతున్నాయి. బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇది పాసిబిలిటీ కాదు, ఎందుకంటే క్యూ ప్రైమ్ అనేది ఆల్వేస్ కాంప్లిమెంట్ టు ఈచ్ అదర్. సో దట్స్ వై ఈ కండిషన్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫార్బిడెన్ స్టేట్ ఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ స్టేట్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ స్టేట్, ఓకే? ఆర్ ఇండిటర్మినేట్ స్టేట్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ స్టేట్, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్, ఓకే? సో this is a truth table, okay? And next we have discussed about the NAND gates, okay? Latches using NAND gates, this also we have discussed. So దీనికైతే ఇలా వస్తుంది flip flops, okay? And after this we discussed about the flip flops. The basic building blocks for the combinational circuits are logic gates, and the sequential circuits ki aithe enti basic building blocks latches and flip flops, okay? Clear? So flip flop is a bistable multivibrator because it remains in any one of the two stable states, okay? So the generally what are those states? Tell me. Hello. Set and reset states. Right. Okay. These are known as set state and reset state. Reset state. Okay. Due to this change, this flip flops are used in many devices like random access memory, read-only memory. Okay. Many other వాటిలలో యూజ్ చేస్తారు. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. మీరు డైరెక్ట్ గా హార్డ్వేర్ డివైస్ చూస్తున్నారు, బట్ ఇంటర్నల్ గా ఉండే ఏంటి అంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి దాని లోపల, ఓకే? దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. One is clocked SR flip flop, that is set and reset, and clocked D flip flop, that is also called as data flip flop, and clocked JK flip flop, and the next one is clocked T flip flop, which is also called as toggle flip flop. అంటే 0 నుంచి 1 కి టాగుల్ అవ్వడం. టాగుల్ అంటే నథింగ్ బట్ నెగేషన్ లాగా అనుకోండి. 0 ఉంటే 1, 1 నుంచి 0, ఓకే? దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాగుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో దేర్ ఆర్ 4 types of flip flops: clocked SR flip flop, clocked JK flip flop, clocked D flip flop, and clocked T flip flop, okay? So next,
Yeah, this is done. So clocked SR flip-flop, this we have discussed in the previous class. In the latches, both NAND and NOR latch, the output can change at any time if the inputs are changed, independent of the clock pulse. So they are called asynchronous latches. Andukani latches, this we discussed in the differences between latch and this one. 1 minute, just wait. Yeah, hello. Yeah, okay. So they are called asynchronous latches. Okay, this is the difference between latch and flip-flop. Okay, in the latches, the output can change any time if the inputs are changed, independent of the clock pulse. Okay, is that clear? Hello. Yeah, sure. Okay, right. So ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద క్లాక్ పల్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ asynchronous latches. A clocked SR flip-flop requires a clock to control its SR inputs. సో కంపల్సరీ మనకి SR ఇన్పుట్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది అంటే క్లాక్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అందుకనే మనం నిన్న చూసాం కదా, whenever this clock pulse is applied, then only clock value 1 అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏమవుతుంది SR వాల్యూస్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. 0 0 నా 0 1 నా 1 0 1 1 అని. Okay, so that is always if the flip-flop is not only depending upon the present inputs and also it is depending upon the clock pulse, then that is called a clocked SR flip-flop. Okay, the output, changing the output will be not only depending upon the present inputs but also previous output తో పాటు clock pulse పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. That is called a clocked SR flip-flop. The state of the flip-flop can be changed only when the clock pulse is applied. This is very important. Okay, the state of the flip-flop, state means nothing but changing the output from previous state to next state is called changing the state. Okay, so previous oka value untundi, next value change avutundi. So state of the flip-flop can be changed only when the clock pulse is applied. The circuit diagram and the logic symbol of the clocked SR flip-flop can be shown below. So this we have seen using only NAND gates. Okay, so manaki syllabus lo undi kuda clocked SR flip-flop using only NAND gates. So dani kosam em chesam, first oka NAND gate, ikkada oka NAND latch use chestam, NAND latch. So total 4 NAND gates are required. So this is your SR flip-flop. We have seen SR flip-flop. These are the inputs and clock pulse is applied and Q. Okay, so as it is a positive level kabatti nenu ikkada direct ga adi cheppochu ela ante clock anedi positive undi kabatti. And what is the working principle? This we have seen in the yesterday's class. Okay, so S value 0 aithe, R value 0 aithe, then we have seen. Okay, this is the truth table. Okay, so whenever this clock value is 0, then SR inputs rendu paina depend kaadu. So always it operates at the time of clock pulse only. So that's why independent of these SR values, the output is not changing, no change. Whenever this clock pulse is applied, all of you mute. పోస్ట్ వచ్చిన రాకమైనా ఇప్పుడు ఎట్లయితది? So yeah, whenever this clock pulse is 0, then automatically I can say SR flip-flops are independent of these inputs. So that's why these are also called as synchronous inputs అని అంటారు. ఎందుకు అని అంటే, why these are called synchronous inputs? Synchronous inputs. Okay, preset and clear ni ఎందుకు మనం డిస్కస్ చేసామంటే, those are not depending upon the clocks. That's why those are called preset and clear are asynchronous inputs. But synchronous inputs అంటే ఈ SR values ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, SR values ని మనం ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాం? Yeah, can anyone? When the clock is applied, then only I am considering. Yeah, very good. Okay, when the clock pulse is applied, then only I am considering this SR values. That's why this is called clocked inputs or synchronous inputs. So ikkada clock pulse apply chesanu 0 0 0 1 1 0 1 1. So ఇప్పుడు దాని ప్రకారం మనం ఆ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ లో నిన్న I already explained, whenever 0 0 no change and 0 1 R కింద 1 ఉంది కాబట్టి reset state, and 0 1 and 1 0 means 1 0, that is set state. 1 1 means invalid state. Okay, so and the clock timing diagram for this one. Okay, what is the timing diagram for the SR flip-flop? This is the clock pulse. So manaki total these are the clock pulses, one second clock pulse and third clock pulse, and this is the fourth clock pulse, and these are S value and these are R values. ikkada chusukunte ఇది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా 0 నే ఉంది. ఇక్కడ 1 అయినప్పుడు మాత్రం నాకేంటిది S వాల్యూ 1 ఉంది, R వాల్యూ 0 ఉంది. 1 ఉంది 0 ఉంది. 1 0 ఉంటే ఏంటి దాని అర్థం? 1 0 ఉంటే 1 కదా. yes sir, అందుకని నాకు అవుట్పుట్ అనేది 1 అవుతుంది. ఇట్లా అయిన ఇక్కడ వరకు అంతే, 1 0 నే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు అదే. బట్ ఎప్పుడైతే 0 అయిందో అప్పుడు ఏంటిది దాని అర్థం?
whenever the clock value is No 0, change. no change. So that's why it is in the same state. ఇక్కడ వరకు సేమ్ ఉంది. Yes. ఓకే, అండ్ నో చేంజ్ అంటే ఇంతకు ముందు 1 ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది అని అర్థం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1, మళ్ళీ ఇక్కడ 1. ఈ 1 అయినప్పుడు ఈ కొద్ది టైంలో ఎస్ వాల్యూ నేమో 1 ఉంది, ఆర్ వాల్యూ నేమో 0 ఉంది. 1 0 అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే 1, అందుకని నాకు 1 లోనే ఉంటుంది. 1 లో ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం అవ్వగానే ఇది 0 అయింది, ఇది 1 అయింది. 0 1 అయినప్పుడు ఏంటిది నాకు 0 కదా. సో 0 కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఈ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ లో, ఓకే, ఈ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ లో నాకు ఏమైందంటే ఇమీడియట్ గా 0కి వచ్చేసింది. 0కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు కొంచెం సేపు 0నే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా అయితే ఇక్కడ ఇది 0 ఉంది కాబట్టి దానిపైన డిపెండ్ కాదు, సో నో చేంజ్ అన్నట్టు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ 1 అయింది. 1 అయినప్పుడు ఇది 1 ఉంది, ఇది 0 ఉంది. 1 0 ఉన్నప్పుడు ఏంటి దాని అర్థం 1. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ చేంజింగ్ టు 1 అండ్ నో చేంజ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్, మళ్ళీ ఇక్కడ 1 ఉంది. 1 ఉన్నప్పుడు ఇది 0 ఉంది, ఇది 1 ఉంది. ఇది 0 1 ఉంది కాబట్టి ఏంటిది దాని అర్థం 0. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ టు 0. ఓకే, సో ఇలా మనము అవుట్పుట్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేస్తాం. దట్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఎస్ఆర్ వాల్యూస్ అండ్ క్లాక్ వాల్యూస్. సో మీరు ఎలా ఎస్ఆర్ వాల్యూ ఎస్ఆర్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది, క్లాక్ సిగ్నల్ ఎలా డ్రా చేసుకున్నారు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. So now I will discuss about the JK flip-flop. Okay, so what is the main disadvantage within this SR flip-flop? So SR flip-flop lo disadvantage entidante, whenever this condition is there. Okay, so what is the condition over here? So whenever this one minute, whenever so what is the disadvantage of this SR flip-flop is, okay, so whenever this S value is R value is 1, then the output is indeterminate state or invalid state. Okay, this is disadvantage in case of this SR flip-flop. Right. So to remove this disadvantage, we are going for the next flip-flop, that is your JK flip-flop, that is clocked SR flip-flop using SR flip-flop. Okay, using SR flip-flop only I am designing the JK flip-flop. Okay, so JK flip-flop is a refinement or modification of the SR flip-flop. Okay, so the forbidden state or invalid state, S value R value 1 అయినప్పుడు is rectified in JK flip-flop. Okay, so S value R value 1 అయినప్పుడు the output of the flip-flop is forbidden state, or it may be invalid state or indeterminate state. Okay, or prohibited state. So to remove that disadvantage, we are doing a slight modification to the SR flip-flop. So that is called a JK flip-flop. So here J is input similar to the S value and K is similar to the R value. Is that clear? Okay, all of you following, right? Yes, sir. So Yes, what is sir. the circuit diagram for this JK flip-flop? Okay, so what is the circuit diagram for this JK flip-flop? We'll see now. So this is your, so now I will discuss about the clocked JK flip-flop. Is the whiteboard is visible? Yes, sir. Okay, yeah, so what is this clocked JK flip-flop? Okay, so clocked JK flip-flop, so it is similar to SR flip-flop only. So SR flip-flop lo NAND gates use chestam. In the same manner I will use this SR flip-flop. So this is your S and this is your R. Okay, first I am drawing the SR flip-flop only. Okay, so this is your SR flip-flop and we are applying the clock pulse. That too, this is a positive clock pulse. Okay, so this is your positive level clock pulse. And after this, we will use this NAND latch. So NAND latch ante we will have NAND gates and cross coupled. So that is nothing but output is this one, and here output is this one. So we are getting the outputs what? Q prime. Clear? All of you clear, right? Yes, sir. So this is a normal SR flip-flop. So what is the modification to this SR flip-flop to make it as JK flip-flop is just here I am having the JK values. And one more modification is the output of the entire flip-flop Q prime will be sending or acting as an input for the JK flip-flop. And this, what is the output of this one? Q will be acting as a input for the K flip-flop. Okay, yeah, the first AND gate. This is first, second, third, fourth, and this is a NAND latch. Okay, this is a NAND latch. ఇది మనకి
we are having this NAND latch. So this is entire circuit is a NAND latch. This is your NAND latch. So ikkada manaki entidi JK values ichchanu nenu Q prime. Okay, Q prime. But only thing is the output Q prime value will be sending as input over here, and Q will be sending as input to the second NAND gates. Okay, is that clear? Yes, sir. And next SR latch di meeku SR flip flop, clocked SR flip flop timing this truth table is required for getting the truth table of the JK flip flop. Okay, so JK flip flop di ravalante manaki idi telisi undali. So clock pulse, whenever this clock pulse is applied, so whenever we are applying this clock pulse, okay, 0, whenever we don't apply the clock pulse, then independent of these SR values, this is no change. So whenever the clock pulse is applied, so that is nothing but whenever this clock pulse is applied the clock pulse. So whenever I apply the clock pulse, so S values will be required. Okay, SR values inputs, whenever this clock pulse is applied, then the output, changing the output to previous from previous state to the next state depending upon the SR input values. So that's why this is 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so 0 0 ఉన్నప్పుడు కూడా no change. Okay, and 0 1 ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు 0 నే రీసెట్ కింద ఉన్నది కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ 1 0 ఉన్నప్పుడు 1 0 నే వస్తుంది. 1 1 ఉన్నప్పుడు forbidden state, invalid. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే we are writing the truth table for this one clock, and what are the values, JK values, and what are the outputs, Q prime, and what is the remark. Okay, so what is the remark? So whenever this clock pulse is applied, okay, clock pulse is, so in the same manner we will write for the JK flip flop. Whenever this clock pulse is not applied, okay, clock pulse anedi ledu అని అంటే same, independent of JK inputs, it is no change. So same thing. Okay, no change, and the remark is no change. So whenever this clock pulse is applied, that is 1, and whenever this clock pulse is applied, so what are the values for this one? 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so whenever this 0 0, okay, so 0 0 ఇచ్చినప్పుడు నాకు automatically I am having the SR value same చూసుకుంటాను, same SR value. So here it is operating exactly similar to this one. Okay, SR flip flop only up to this, but only మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది, 1 1 దగ్గర కదా, ఆ 1 1 నే మనం ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే, forbidden state ఎలా అనేది we will see. సో ఇక్కడ no change, ఇక్కడ కూడా no change. నెక్స్ట్ 0 1 అయినప్పుడు సేమ్, ఇక్కడ 0 1 ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఆటోమేటికల్లీ I will have this SR values are same, ఎలా ఉంటుందో అదే ఇస్తుంది. సో 0 1, that is nothing but ఇది S ఇది R కాబట్టి రీసెట్. ఓకే, this is your reset state. అండ్ నెక్స్ట్ 1 0 ఉన్నప్పుడు నాకు ఏంటిది ఎగ్జాక్ట్లీ 1 0 అని వస్తుంది, దట్ ఈస్ యువర్ సెట్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ సేమే, బట్ ఓన్లీ 1 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we will see. సో J value 1, K value 1. Whenever this JK values are 1 1 and the clock pulse is also 1, at that time only we have to see. This is 1. I will take other color. So this is 1 and this is also 1, and this whatever the clock pulse that we are applying. Okay, so whatever the clock pulse we are applying, this is your clock pulse. Okay, so this is your clock pulse. So clock pulse value kuda manaki ఏమవుతుంది only 1 ఉంది. So రెండు 1లు ఉన్నాయి, but can I determine the value of this one? ఇది నేను డిటర్మైన్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు? Because I don't have this value, right? ఇది లేదు కదా మన దగ్గర. Yes sir. All of you following, right? Yes sir. సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రెండు వాల్యూస్ 1 అయినా కానీ నాకు ఇక్కడ Q వాల్యూ Q ప్రైమ్ వాల్యూ తెలుసా? నాకు లేదు కదా, తెలియదు కదా. ఓకే, అందుకని I cannot this cannot be operated. ఓకే, సో నౌ whenever this 1 1, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయలేను కాబట్టి Q వాల్యూ నేను 1 అనుకుంటాను. I will assume this Q value as 1. ఓకే, ఫర్ Q వాల్యూ అనేది 1 అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, Q వాల్యూ 1 అనుకుంటే Q ప్రైమ్ ఏమవుతుంది? 0. So now this 0 will be sending as input over here, and this 1 will be sending as input over here. Clear? All of you clear, right? Yes. So ikkada 1 1 0 to the NAND gate. What is this one? What you will get over here? 0. 1 1 0 to the NAND gate.
1. 1 sir. 1. Okay, because 1 into 1 into 0, that is 0. 0 prime ante 1 వస్తుంది. Next 1 into 1 into 1, 1. 1 prime is nothing but 0. So 1 0 అనే దాన్ని నేను ఒక NAND latch కి ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది? Can anyone tell what is the 1 0 అనేది? 0 1 sir. 0 1. Very good. Okay, 0 1 వచ్చింది. Is that clear? Yes, నేను sir. ఇప్పుడు Q వాల్యూ 1 ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది అని అంటే 0 వస్తుంది. అంతే కదా? Yes sir. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ 0 అనేది నాకు ఇక్కడ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది కాబట్టి 0 అనేది మళ్ళీ వెళ్తుంది. 0 అనేది వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఏంటిదంటే నౌ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ లో నాకేంటిది 0. సో 0 ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఈ 0 అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ ఓవర్ హియర్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? ఇక్కడ 1 into 1 into 1 అంటే ఏమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ? 0. అండ్ 1 into 1 into 0, 0 ప్రైమ్ కాబట్టి 1 వస్తుంది. సో 0 1 ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఫర్ ద NAND latch? NAND latch 0 1 ఇస్తే 1 0. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes. సో Yes sir. అంటే Q వాల్యూ గనక 1 ఉంటేనేమో 0 అవుతుంది, 0 ఉంటేనే ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. అంతే కదా? 1 sir. మళ్ళీ దాని Yes, తర్వాత sir. మళ్ళీ 0 1, ఇప్పుడు మళ్ళీ 1 0 వస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? నెక్స్ట్ 1 0 వస్తుంది. 0 1. ఓకే, 0 1. యా. సో ఇది ఎలా అవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ 1 నుంచి 0కి అవుతుంది, మళ్ళీ 0 నుంచి 1కి, నెక్స్ట్ 1 నుంచి 0కి, 0 నుంచి 1కి. అదే Q ప్రైమ్ అయితేనేమో Q అనేది అయితే ఇది Q ప్రైమ్ అయితేనేమో 0 నుంచి 1కి, నెక్స్ట్ 1 నుంచి 0కి, 0 నుంచి 1కి, 1 నుంచి 0కి, ఇలా అవుతుంది. టాగుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాగుల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టాగుల్. టాగుల్ మీన్స్ 1 నుంచి 0కి చేంజ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? టాగులే కదా. టాగులింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్. సో ఇది కంటిన్యూస్ గా ఎలా అవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ J వాల్యూ 1 K వాల్యూ 1 క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ Q అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎలా అవుతుందంటే 1 నుంచి 0కి చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ 0 నుంచి 1కి చేంజ్ అవుతుంది, 1 నుంచి 0కి చేంజ్ అవుతుంది, 0 నుంచి 1కి చేంజ్ అవుతుంది, ఇలా. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes sir. What is the meaning of this one is Q will become Q prime and Q prime will Q. This is called toggle. All of you got it right? Yes sir. So in case of SR flip flop, there is a disadvantage within the SR flip flop. What is the disadvantage? When S value is 1 and R value is 1, and whenever the clock pulse is applied, it won't operate. The flip flop is not functioning. It will give invalid state. To remove this disadvantage, in case of JK flip flop, we are using this feedback mechanism. That is nothing but that entire output will be changing. The entire output will be acting as input to the first JK inputs, first AND gate, first NAND gate. Okay, and the output Q prime will be sending as input to the first NAND gate, and the output Q will be sending as input to the second NAND gate. Is that clear? Yes sir. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ Q ప్రైమ్ వాల్యూస్ అనేది 1 అనుకుంటే 0 అవుతుంది, 0 అనుకుంటే 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాగుల్ అన్నట్టు. Q అనేది Q ప్రైమ్ అవుతుంది, Q ప్రైమ్ అనేది Q అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టాగుల్ స్టేట్. క్లియర్? Yes sir. ముందు దాంట్లో ఇన్వాలిడ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఏంటిదంటే టాగుల్ అవుతుంది. బట్ దీంట్లో కూడా డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా 0 1 0 1 0 1 0 1 ఇట్లా అవుతూనే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్. This is called race around condition. This is very important. In JK flip flop also there is a disadvantage called race around condition. What is that race around condition is when J value is 1 and K value is 1 and the clock pulse is applied, the output is changing continuously from 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. ఎందుకంటే ఫీడ్బ్యాక్ లాగా ఉంది కదా. సో అందుకనే నాకు 0 1 రాగానే మళ్ళీ నాకు 1 0 0 1 1 0 1 0 ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా 0 1 0 1 1 0 1 0 ఇట్లా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes sir. So now we will see here. So here there when J value is 1, so మిగతా అంతా సేమే, మిగతా కండిషన్స్ అన్ని సేమే, బట్ ఓన్లీ J value K value 1 అయినప్పుడు will get the output toggle. That means the complement of the previous output. Okay, present what is the next output ఏమొస్తుందంటే previous output complement వస్తుంది. Okay, if the flip flop is diagrammatically represented by connecting the Q and Q bar. Okay, so Q bar output will be acting as input to the first NAND gate, and Q will be I am sending the as input to the second NAND gate. Okay, second NAND gate. Then this is called a JK flip flop. Okay,
So to eliminate, what is the main purpose of this JK flip-flop is to eliminate the forbidden or invalid states. So this is about this one. And here 1, 2. So what is the logic diagram? Okay, what is the logic diagram for the JK flip-flop? Okay, so what is the logic diagram? So normal ga SR toti draw chestenemo SR Q prime, SR inputs అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ SR గేట్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ SR ఆల్రెడీ ఉన్న SR కి మనం ఒక NAND గేట్ ఇచ్చాను, and another NAND gate I am giving here. This is your J and this is your clock K, and this is your clock pulse is applied, positive clock pulse, and Q prime వచ్చిన తర్వాత ఈ Q prime will be acting as input to the first NAND gate, and Q will be acting as a input to the second NAND gate. Otherwise you can directly write JK Q prime. Ida rasesi JK, I am giving the clock pulse, I am applying the clock pulse. So this is the logic diagram of the JK flip-flop. That's it. Okay, so this is JK Q prime. But SR flip-flop ద్వారా అన్నప్పుడు మాత్రం నేను ఇలా output of this Q prime will be acting as input to the first NAND gate, and the output of Q will be okay. So JK flip-flop లో ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటిదంటే 0 ఇచ్చినప్పుడు irrespective of the JK values no change, and 1 ఉన్నప్పుడు JK values SR, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపరేటింగ్ లైక్ SR flip-flop ఉంది. సో 0 ఉన్నప్పుడు నో చేంజ్, 0 ఉన్నప్పుడు R కింద 1 ఉంది కాబట్టి రీసెట్. సో దట్స్ వై 0 1 రీసెట్ స్టేట్, అండ్ 1 ఉన్నప్పుడు 1 0. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ J వాల్యూ 1 వాల్యూ అండ్ K వాల్యూ 1 అయినప్పుడు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు టాగుల్ అవుతుంది అవుట్పుట్ అనేది. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes. That's it. Yes, sir. So what is the timing diagram for this one? Okay, so timing diagram ఏంటిది? సేమ్ థింగ్. మనం ఇప్పుడు టైమింగ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అని అనుకున్నాను అనుకోండి. So just we are taking some clock pulses. Okay, so like this I can take the clock pulses. So yeah, so this is the first clock pulse, and this is the second clock pulse, this is third clock pulse, fourth, fifth, sixth. Okay, so 1 2 3 4 5 6. Okay, so total 6 clock pulses are there. Okay, 1 minute. Yeah, so these are the total 6 clock pulses are there. Hope the screen is visible, right? Yes, sir. Yeah, so ఇప్పుడు మనకి J values తీసుకున్నప్పుడు నేను I have to take in this manner. So ఇప్పుడు J value K value I can take in any manner. Okay, I can take J value like this. You can take in any manner. And what is the K value? I can take. మీరు సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే డ్రా చేయాలని లేదు, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో ఇది నేను K అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీరు వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అనేది మీరు యూ హ్యావ్ టు డిటర్మిన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యూ హ్యావ్ టు డిటర్మిన్. సో ఫర్ దిస్ వన్ ట్రూత్ టేబుల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో Q వాల్యూ 0నే ఉంది అనుకుంటున్నా ఇనిషియల్ గా. ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆపరేట్ అవుతుంది? ఓన్లీ వెన్ ద క్లాక్ పల్స్ ఈజ్ అప్లైడ్. సో ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ అనేది అప్లై చేసిన అప్పుడు J వాల్యూ 0 ఉంది అండ్ K వాల్యూ అనేది 1 ఉంది. సో J వాల్యూ 0 K వాల్యూ 1 అంటే ఏంటిది? 0 1 అంటే Yes, sir. 1 0. నో J వాల్యూ 1 K వాల్యూ 1. SR కాబట్టి Q ప్రైమ్. ఓకే, R కింద 1 ఉంది కాబట్టి రీసెట్ స్టేట్ 0 1. ఓకే, సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ 0. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఇది 1 ఉన్నప్పుడు ఇది 1 అయింది, ఇది 0 అయింది. 1 0 అంటే ఏంటిది? నాకు 0 1 1 0 1 0 ని. సో దట్స్ వై ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో నాకు ఏమవుతుందంటే 1 కి అవుతుంది. దాని తర్వాత అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ ఈ కొంచెం గ్యాప్ లో 1 ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? ఇది 1 అవుతుంది, ఇది 0 అవుతుంది. సో 1 0 అయింది కాబట్టి నాకు 1 వచ్చేసింది. దాని తర్వాత ఇంకా నాకు ఇక్కడ 0 అయింది కాబట్టి నో చేంజ్. సో ఇక్కడ అది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ 1 ఉంది. 1 ఉన్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ చూడండి ఇక్కడ ఇది పర్టికులర్ టైం గ్యాప్ లో ఇక్కడ వరకు ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ వరకు నాకేంటి? ఇది 1 ఉన్నప్పుడు ఇది 1 ఉంది, ఇది 0 ఉంది. 1 0 ఉంటే ఏంటి దాని అర్థం? 1 0 1 సార్ 1 అన్నట్టు ఇక్కడ వరకు 1. దాని తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో 1 ఉన్నప్పుడు ఇది 1 ఉంది, ఇది 1 ఉంది. 2 1లు ఉంటే ఏంటి దాని అర్థం? టాగుల్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ 1 ఉన్నది కాస్త 0కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా అన్నట్టు. ఓకే, సో దాని తర్వాత మళ్ళీ 0 అయింది కాబట్టి నో చేంజ్, ఇక్కడ వరకు నో చేంజ్. దాని తర్వాత ఇది 1 ఉంది, ఇది 1 ఉన్నప్పుడు ఇది 1 ఉంది, ఇది 1 ఉంది. దాని అర్థం ఏంటిది?
మళ్ళీ టాగుల్ ఉన్నప్పుడు 0101 వస్తుంది కదా ఎక్కడ ట్యాగులు అన్నప్పుడు 0101 రిపీట్ అవుతుంది 0101 అంటే అక్కడ మరి గ్యాప్ లేదు కాబట్టి నేను అట్లా చూపించలేదు బట్ ఇక్కడ యూ కెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 0101 ఓకే మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈ పర్టికులర్ దగ్గర అంటే నీకు ఇక్కడైతే కరెక్ట్ గా చూపించగలుగుతున్నాను చూడండి ఇది 1 ఉంది క్లాక్ పల్స్ ఇక్కడ జే వాల్యూ 1 ఉంది కే వాల్యూ 1 ఉంది ఇస్ దట్ క్లియర్ ఓకే ఈ రెండు జే వాల్యూ 1 కే వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది కంటిన్యూస్ గా టాగుల్ అవుతుంది ఎనీథింగ్ బట్ 0 to 1 వస్తుంది 0 to 1 వస్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది అయినప్పుడు ఇది 0 కాబట్టి నో చేంజ్ కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలానే ఉంటుంది ఓకే సో వెన్ జే వాల్యూ ఈజ్ 1 అండ్ కే వాల్యూ ఈజ్ 1 అండ్ ద క్లాక్ పల్స్ ఈజ్ 1 ఈ కండిషన్ లో మాత్రం ఇంత ముందు దాంట్లో అయితే నేను అసలు ఏం డ్రా చేసుకోని కాదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అయితే డైరెక్ట్ గా నేను ఏం రాస్తానంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు గ్యాప్ విడిచిపెట్టి మళ్ళీ ఇట్లా రాసేవాను అన్నట్టు ఓకే అది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో అయితే ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టు రిమూవ్ దట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వీఆర్ when J value is 1 and K value is 1 and the clock pulse is applied, then the output is toggle in frequently, continuously 0 to 1, 0 to 1 ostadi. This condition is, this is called a race around condition. Okay, this is called race around condition. Race around condition. This is the disadvantage of JK flip-flop. What is the JK flip-flop, SR flip-flop? When S value is 1 and R value is 1, the output is not used or output is forbidden state. To remove that disadvantage, in case of JK flip-flop, we are using the J and K values as 1 అయినప్పుడు clock value 1 అయినప్పుడు ఆ feedback mechanism వల్ల continuous గా వచ్చిన outputs అనేవి feedback లాగా వెళ్తున్నాయి కాబట్టి it is changing the output frequently from 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. Okay, so that is the disadvantage. That is called race around condition. దాన్ని remove చేయడానికి we have one more flip-flop called master slave JK flip-flop. That we will see in the next class. But here, whenever the positive clock pulse is applied and the JK values are 1, 1, the output Q toggles continuously as shown in the above timing diagram. This condition is known as race around condition. Clear? All of you clear, right? Yes, sir. This must be avoided. Yes, sir. So to remove that race around condition, we have to use one more flip-flop called master slave JK flip-flop. And the next one is clocked D flip-flop. Okay, so I will tell in brief and tomorrow I will discuss in depth. Okay, so what is this clocked D flip-flop? So clocked D flip-flop and clocked T flip-flop. So these two I will discuss in brief. Okay. Clocked T flip-flop. So what is the clocked D flip-flop? This is also called as delay flip-flop antaru, data flip-flop antaru, anything. Okay, which is mainly used for storing the information. Okay, so clocked D flip-flop అనేదేమో SR flip-flop నుంచి వస్తుంది. SR flip-flop. There is a, if you do a simple modification to the SR flip-flop, then you will get this clocked D flip-flop. And if you do simple modification to the JK flip-flop, then you will get this T flip-flop. అందుకనే మీకు SR flip-flop అనేది ఇంపార్టెంట్. SR flip-flop కనుక వచ్చింది అనుకోండి, remaining all are very easy. So SR flip-flop లో ఇప్పుడు నాకు SR flip-flop, whenever this clock pulse is applied and SR flip-flop QQ prime. So tell me what is the truth table for SR flip-flop? Can anyone? 0 0 in 0 ఉన్నప్పుడు invalid. 0, yeah. Whenever the clock value is 0, independent of this one, no change, no change. Okay. And whenever the clock value is 1 ఉన్నప్పుడు No change. Clock value is 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రం 0 0 ఉంటే ఏంటి? No change. 0 no change. And 0 1 అయితే నాకు ఏమవుతుంది? 1 0 0 కన్ఫ్యూజ్. 0 1 ఉన్నప్పుడు R కింద 1 ఉందంటే రీసెట్ అంటే 0 1. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 0 ఉంటే 1 0 ని, 1 1 ఉంటే ఫార్బిడెన్ స్టేట్. క్లియర్? Forbidden. Yes, sir. సో ఈ కేస్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నాకు క్లాక్ పల్స్ వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఇది నో చేంజ్, ఇది అవసరం. ఇక్కడ 1 ఉన్నప్పుడు నో చేంజ్, సో ఇది నాకు అవసరమే లేదు. ఓకే, అండ్ ఇది 1 ఉన్నప్పుడు రెండు క్లాక్ పల్స్లు అనేవి 1 అయితే నాట్ యూజ్డ్, సో ఇది కూడా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ అని 2 తీసుకోకుండా నేను ఒకటే డి తీసుకుంటాను. ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 1 డి. ఓకే, ఒకటే డి వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ డి ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 1 డి. సో ఈ డి వాల్యూ 0 అయింది అనుకోండి, నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఒక నాట్ గేట్ అప్లై చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? డి ప్రైమ్ వస్తుంది, 1 అవుతుంది. అంతే కదా? Yes, sir. అదే డి వాల్యూ 1 అయింది అనుకో, డి ప్రైమ్ ఏమవుతుంది? ఇది అంతే ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ 2 ఇది నో చేంజ్ కాబట్టి ఇది నాకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ 2 1 1 అయినప్పుడు నాట్ యూజ్ కాబట్టి ఇది కూడా నాకు అవసరం లేదు. ఇదే నేను పట్టించుకుంటే
ఇక్కడ ఎస్ Yes, sir. అని 2 తీసుకోకుండా ఎస్ అనేది 0 అయితే ఆర్ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. ఎస్ వాల్యూ 1 Yes. అయితే ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను Zero. ఒకటే డి తీసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది డి ప్రైమ్, అంతే కదా. Yes, sir. So just by doing a simple modification to this SR flip-flop, what is that modification is, I will take only one D flip-flop, only one D. So manaki SR flip-flop meeku already telusu. What is this one? SR flip-flop. So this is your SR flip-flop. So Q ostundi, Q prime ostundi ikkada ila, and this is your this one. So ikkada SR ani తీసుకోకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే what I will do is SR అనే 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకోకుండా D అని తీసుకుంటాను అండ్ దీనికి అప్లై చేసే నాట్ గేట్ ని తీసుకొని దీనికి అప్లై చేస్తాను. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. సో ఇప్పుడు డి కి చూడండి, ఇప్పుడు డి క్లాక్ పల్స్ అండ్ క్యూ క్యూ ప్రైమ్. సో ఇది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లాగానే, బట్ నో నాట్ రిక్వైర్డ్ దట్ 4 కేసెస్. మనకి 0 0 అవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ క్లాక్ వాల్యూ 0 ఉంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్పుట్స్ నో చేంజ్, నో చేంజ్. Okay. అదే క్లాక్ వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రం నాకు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి? ఓన్లీ 0 1 పాసిబిలిటీ. Yes, sir. 0 ఉన్నప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో ఇక్కడ 0 అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. అంటే 1, sir. యా ఇది 0 డి వాల్యూ కనుక 0 అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇది 0 ఇది 1. 0 1 అనేది ఎస్ఆర్ కేస్ లో నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 1. 0 1. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ డి వాల్యూ కనుక 1 అయింది అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది, ఇది ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. 1 0 అనేది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో అయితే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 0. 1 0. క్లియర్? అలాగే క్లియర్, రైట్? Yes, sir. సో Yes, sir. జస్ట్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో నాకు 1 1 కేస్ అనేది ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ వస్తుంది, 0 0 కేస్ అయితే నో చేంజ్. సో ఈ రెండు నాకు అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో డైరెక్ట్ గా నేను 0 1 కేసు 1 0 కేసు తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఈ రెండింటిని ఎస్ఆర్ అని తీసుకోకుండా ఒకటే డి తీసుకుంటాను. అప్పుడు 0 అంటే దీని అర్థం ఏంటిదంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ డి వాల్యూ 0 ఇన్పుట్ లాగిస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 0 నే వస్తుంది. 1 ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్, అంతే కదా. Yes. డేటా ఏదైతే ఉందో, ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అవుట్పుట్ కూడా అదే వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Yes, sir. ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెమరీ సర్క్యూట్స్ లైక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీలో విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేను 0 0 1 1 అని ఇస్తే అవుట్పుట్ నాకు ఏమొస్తుంది డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి? 0 0 1 1. Very good. Okay, so that's why D flip flop is also called as data flip flop. Data flip flop, which is acting like a buffer used to store the data. Yes. Is that clear? Yes, sir. In the same manner, అందుకని ఇక్కడ మీరు చూడండి D flip flop ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ టైమింగ్ డయాగ్రామ్. D వాల్యూ ఏదైతే Q వాల్యూ ఏమొచ్చింది? Ade same. Exactly same one. So this is called Yes. D flip flop. And in the same manner T flip flop. T flip flop దేంట్లో నుంచి వస్తుందని చెప్పాను నేను? JK, sir. JK flip flop. ఓకే, సో JK flip flop నుంచి వస్తుంది. ఎలా అంటే జస్ట్ JK ఇన్పుట్స్ తీసుకోండి, క్లాక్ వాల్యూ JK అండ్ వాట్ ఆర్ ద అవుట్పుట్స్ Q Q ప్రైమ్. సో ఇక్కడ క్లాక్ వాల్యూ 0 ఉంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నో చేంజ్, నో చేంజ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్లాక్ వాల్యూ అనేది 1 అయితే, సో 4 1s ఉన్నప్పుడు 0 0 0 1 1 0 1 1. సో 0 0 ఉన్నప్పుడు No change. నో చేంజ్. ఓకే, నో చేంజ్ అంటే Q Q ప్రైమ్ అన్నట్టు. 0 1 ఉన్నప్పుడు ఏంటిది నాకు? Set. 0 1 ఉన్నప్పుడు సేమ్ 0 1 వస్తుంది. 1 0 ఉన్నప్పుడు 1 0 నే వస్తుంది. 1 1 ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? Q ప్రైమ్ Q. Yes, sir. సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఐ రిమూవ్ దిస్ 2, ఇది రెండు రిమూవ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఈ రెండింటిని రిమూవ్ చేసి నేను ఓన్లీ JK తీసుకుంటాను. JK 0 0 1 1. ఈ రెండు సేమే కదా, 0 0 అంటే సేమే, 1 1 అంటే సేమే కదా. Yes, sir. ఈ రెండింటి బదులు నేను ఏం తీసుకుంటా అంటే ఒకటే T వాల్యూ తీసుకుంటాను. అంటే ఆల్రెడీ మీకు JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తెలుసు ఎలా డ్రా చేయాలి. దిస్ ఈజ్ యువర్ JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఇది 9 latches ఉంటాయి అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ Q Q ప్రైమ్. ఓకే, సో Q Q ప్రైమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ Q ప్రైమ్ అవుట్పుట్ అనేది యూఆర్ సెండింగ్ దిస్ వన్ అండ్ Q ఇన్పుట్ అనేది యూఆర్ సెండింగ్ లైక్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నాకు J, ఇది J వాల్యూ, ఇది K వాల్యూ కదా, అంతే కదా. హలో, అలా ఫాలోయింగ్. Yes, sir. ఇది J వాల్యూ, ఇది Yes, K sir. వాల్యూ. ఈ రెండింటిని తీసేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకటే తీసుకుంటాను. దట్ ఈస్ యువర్ T. క్లియర్? D.
Yes, sir. ఓకే, ఒకటే టీ తీసుకుంటాను. అప్పుడు టీ వాల్యూ కనుక ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు దీనికే పక్కన టీ రాస్తే క్యూ ప్రైమ్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూ వాల్యూ కనుక 0 అయింది అనుకోండి, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, నో చేంజ్. అదే క్లాక్ వాల్యూ కనుక 1 అయింది అనుకోండి, 2 టీ వాల్యూ 0 ఉండొచ్చు, టీ వాల్యూ 1 ఉండొచ్చు. టీ వాల్యూ 0 అయితే 0 కేసు అన్నట్టు, 0 కేసు. 0 అంటే ఏంటిది? నో చేంజ్. టీ వాల్యూ 1 అయితే 1 కేసు అంటే ఏంటిది? క్యూ ప్రైమ్ క్యూ, అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టాగుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అందుకని రెండే ఉంటది, ఐదర్ టాగుల్ అవుతుంది లేకపోతే నో చేంజ్ ఉంటది, అంతే. ఓకే, సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టాగుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, అలా క్లియర్ రైట్? Yes, sir. సో we will see in detail. Okay, yeah. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్ ఇవి? ఇవన్నీ hope you understand, right? Today's class we discussed about the clocked SR flip flop, and after that JK flip flop, and next one is T flip flop and D flip flop. Okay, SR flip flop లో డిసడ్వాంటేజ్ ని రెక్టిఫై చేయడానికి we are using this JK flip flop, బట్ దాని వల్ల JK లో ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్. ఓకే, S వాల్యూ R వాల్యూ 1 అయినప్పుడు ఇది ఫంక్షన్ కాదు, కాబట్టి దాని డిసడ్వాంటేజ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఫీడ్బ్యాక్ లాగా పంపిస్తాను. అది J వాల్యూ 1 వాల్యూ K వాల్యూ 1 అయినప్పుడు అది టాగుల్ అవుతుంది కానీ ఆ టాగుల్ అనేది కంటిన్యూస్ గా అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అంటారు. అండ్ T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే జస్ట్ ఏ సింపుల్ మోడిఫికేషన్ టు ద JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇన్ విచ్ we will take only single input, then that is called T toggle flip flop. And D flip flop is slot modification to the SR flip flop. Okay, sir. Clear, right? Yes, sir. Okay, then thank you all.